আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমি এই যে ভিডিওটা করছি এটা কোনো ক্রাফটিং কিংবা কোনো টেকনোলজি রিলেটেড ভিডিও না। এটা একটা স্পেশাল ভিডিও আমার জন্য বিশেষ করে। তো সামনে আসছে ঈদ এবং সেই ঈদের আনন্দটা ডাবল হয়ে গিয়েছে আমার জন্য। কারণ আমি আজকে আমার Anet A8 Plus 3D প্রিন্টারটা রিসিভ করেছি। তো সে কারণে আমার ঈদের আনন্দটা দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। তো সেই আনন্দটা আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আমি আমার এই Anet A8 Plus 3D প্রিন্টারটা আনবক্স করব এবং আপনাদেরকেও দেখাবো। আশা করি আপনারা আমার সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ। এটা হচ্ছে আমার 3D প্রিন্টার। দেখে বোঝা যাচ্ছে খুবই বিশাল একটা বক্স এবং বক্সটা যাতা অবস্থা হয়ে গিয়েছে। তো দেখা যাক ভিতরে কি আছে। তো বক্সটা খুলে দেখি ভিতরে কি আছে। Someone like you, I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. And how will we ever know if love will ever grow without trying, without trying? And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. That we're meant to be. We're meant to be. That we're meant to be. We're meant to be. We've both been there before. When a love shuts the door, it's a losing game. It's a losing game. But this time it's more than another love war. This ain't the same. This ain't the same. They say love heals all. It makes it all alright. In time. In time. My heart still feels the breaking, but you make my world so bright. It feels so right. It feels so right. And how will we ever feel that what we've got is real? There's no denying. There's no denying. And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying. It's terrifying. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? And how will we
about to turn it on. Turn it. We about to turn it on. Turn it. We about to turn it on. 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 We about to turn it on. Go, 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 go. We about to turn it on. Turn it on. We about to turn it on. We about to turn it on. Turn it. We about to turn it on. Turn it. We about to turn it on. 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 We about to turn it on. Go, 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 go. We about to turn it on. We about to turn it on. Turn it. We about to turn it on. Turn it. We about to turn it on. 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 We about to turn it on.
অবশেষে প্রিন্টারটা আমি অ্যাসেম্বল করলাম, ফাইনালি অ্যাসেম্বল হলো এবং আমি কিছু প্রিন্টও করলাম। তো এখানে আমি একটা 30 মিলিমিটারের কি বলে ওয়াটার জেট প্রিন্ট করেছি। কোয়ালিটি আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে, প্রিন্টারটা খুবই পছন্দ হয়েছে আমার প্রিন্টারটা। এটার কোয়ালিটি খুবই ভালো, কাছ থেকে দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন। এটা হচ্ছে 30 মিলিমিটার ওয়াটার জেট, এটা আমার একটা স্পিড বোর্ডের জন্য বানিয়েছি। এটা সব মিলিয়ে খুব ভালো একটা প্রিন্টার, এটাতে আমি খুবই স্যাটিসফাইড। এটা হচ্ছে 30 মিলিমিটার একটা ওয়াটার জেট পাম্প। 3D প্রিন্টারের সবচেয়ে মেইন পার্টটা হচ্ছে আপনার এই বেডটাকে লেভেলিং করা। বেডটা যদি আপনার সঠিকভাবে লেভেলিং না করতে পারেন তাহলে আপনার প্রিন্ট কোয়ালিটি গুলো কখনোই ভালো হবে না। যার জন্য আমাকে এটা লেভেলিং করতে প্রায় অ্যাসেম্বলের চাইতে বেশি সময় লেগে গেছে বেডটা লেভেলিং করতে। বেডটা লেভেলিং করার পরে আমি এটা একটা ভালো একটা আউটপুট পেয়েছি। সব মিলিয়ে প্রিন্টারটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে এবং এটার প্রিন্টিং এরিয়া হচ্ছে 300 সেন্টিমিটার, 300 মিলিমিটার বাই 300 মিলিমিটার এবং উচ্চতা হচ্ছে 350 মিলিমিটার 350 মিলিমিটার। সব মিলিয়ে এটা আমার জন্য, বিশেষ করে আমার জন্য মনে হচ্ছে একটা পারফেক্ট প্রিন্টার, যেটা আমি চেয়েছি। তো ভিডিও আজকের মতো এই পর্যন্তই। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। টাটা, বাই বাই, আল্লাহ হাফেজ।